I hope my screen is visible to all. Okay. So today we are going to see matrix multiplication. So for that, just we have one recap regarding matrix addition. Okay. So yesterday we saw how to do matrix addition. So here we are having 2 cross 3 matrix. Okay. So 2 cross 3, 2 cross 3. So resultant also 2 cross 3. So single line represent I'm representing the element in 2 row and 2 column. So like this for better understanding, for clear visibility. So for doing matrix addition, so I'm having 2 for loop, outer for loop for a row and inner for loop for column. So since I want to take the number of rows, I go with len of A. So since matrix addition is possible when both the rows and columns of 2 matrix are equal. So both row of column matrix 1 and row of matrix 2 should be equal, then only you can perform matrix addition. Likewise, the column also should be equal. So and condition should be placed there. The row of 1 equal to row of 2 and column of 1 equal to column of 2 matrix. Then only we can do matrix addition. Okay, so we can either place len of A or len of B. And here also we can either place len of A of 0 or len of B of 0. So to calculate length of column, we go with A of 0, meaning that next set list. So row la ulla ethana column அப்படிங்கிறதுக்கு we go with this. Okay, so for further addition, we are using this line A of 0 la and the column வந்து will get incremented using this next set for loop 0 1 2 போகும். Next for so இங்க பாத்தீங்கன்னா we have I value ranges from 0 1 and J value will range from 0 1 2. Okay, so first we will fix J value Ij. So we will just add the position of 0th position and will place the content into the resultant C of Ij. Next you will increment J. So meaning that we move with this. We will move with this next first row வந்து அதே fixed தான். I வந்து remains the same 0. We will increment the column. So just we will add the corresponding 1 and 1. You will place next 2 here. Next increment J. So once the J is completed, that is column is completed, we move with next value of I, that is next row. We move with next row. Okay, so this is the code for doing matrix addition. So print 2 and the madri we are having nexted list. So 0th index and first index. So for I in C, meaning that list la over row irukka varayum onnona row wise I am printing the result for clear visibility. So 2 2 2 2 2 2. So எது டவுட் இருக்கா இதுல மேட்ரிக்ஸ் அடிஷன்ல எதுவும் டவுட் இருக்காமா? ஸோ எஸ்டர்டே கிளாஸ் ஆமாம் கண்டினியூட்டி, அதுக்கப்புறம் நம்ம மேட்ரிக்ஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் பார்க்கலாம். Safrina, Maharajan. Ma'am. Whether it's clear, whether I want to explain again? No, ma'am. We can move with the matrix multiplication, I think. Okay, so matrix multiplication எப்ப possible? என்னம்மா மேட்ரிக்ஸும் ரோஸும் காலமும் சேமா இருக்கணும். ரோஸ் ஃபர்ஸ்ட் மேட்ரிக்ஸோட ரோஸும் செகண்ட் மேட்ரிக்ஸோட காலமும் சேமா இருக்கணும். ஓகே, சோ வெரி குட். ஓகே, சோ அப்புறம் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது எப்படி we will get the result? So see this example. So what will be the output for this? How will you multiply these? So we are having, so whether matrix multiplication is possible in this case. So we are having two matrix. First one is 2 cross 3 and second one is 3 cross 2. Whether multiplication is possible in this example? Yes, ma'am. Okay, since the first row and second column is equal, we can do matrix multiplication. What will be the resultant value then? Resultant matrix எப்படி இருக்கும்? Row column.
ரிசல்டன்ட் மேட்ரிக்ஸோட ரோ காலம் எப்படி இருக்கும்? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ரோ வந்து ஃபர்ஸ்ட் மேட்ரிக்ஸ் 2x3, செகண்ட் மேட்ரிக்ஸ் வந்து 3x2. ஸோ ரிசல்டன்ட் மேட்ரிக்ஸோட ரோ காலம் எப்படி இருக்கும்? 2x2. 2x2, வெரி குட். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ரோட ஃபர்ஸ்ட் மேட்ரிக்ஸோட ரோவும் செகண்ட் மேட்ரிக்ஸோட காலம் தான் ரிசல்டன்ட் மேட்ரிக்ஸோட வேல்யூஸ். ஓகே, 2x2. So here I am having the input, likewise I am having the initializing my output resultant matrix with 0. சரியா? So இப்போ multiply பண்ணா what will be the answer for this? What will be the result value? சொல்லுங்க. இன்புட் கொடுத்தாச்சு, ரிசல்ட் மேட்ரிக்ஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் எல்லாமே திங்க் 11th கிளியரா படிச்சிருப்பீங்க. மறந்துட்டானே? சௌமியா, இன்னைக்கு சவுண்டே காணும். மேட்ரிக்ஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் எப்படி பண்ணுவோம்? இப்போ ரிசல்ட் எப்படி இருக்கும்? சி மேட்ரிக்ஸ் 2x2. 2x2 வேல்யூ என்னமா இருக்கும்? எப்படி மல்டிப்ளை பண்ணுவோம்? 1 1 1 1. 1 1 1 1 இருக்குமா? அப்படியா? அப்படியே பண்ணுவோம். மேட்ரிக்ஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் அதோட பொசிஷன் உள்ளதை அப்படியே மல்டிப்ளை பண்ணி போட்டுருவோமா என்ன? இல்ல மேம். உங்களுக்கு ஐடி எவ்வளவு பரவாயில்ல போலயே. இதுல இந்த மேட்ரிக்ஸ் 2 இன்புட் கொடுத்தா மல்டிப்ளை பண்றது எப்படின்னு மேக்ஸ்ல படிச்சிருக்கீங்களா இல்லையா? ப்ரீவியஸ் ஸ்கூல் டேஸ்ல. அழகு சதீஷ் மத்த நேரம் நல்லா சொல்லுவாங்க, இங்க வாயே திறக்கிறது கிடையாது. மேட்ரிக்ஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் எப்படிப்பா பண்ணுவோம்? மேம் ஃபர்ஸ்ட் ரோ 7 மெத்தட் மேம். ஃபர்ஸ்ட் ரோல உள்ள ஏல உள்ள ரோவையும் பில உள்ள காலத்தையும் பண்ணுவோம் மேம். சரி சொல்லுமா, நீங்க சொல்றது கரெக்ட் தான். நீங்க கண்டினியூ பண்ணு, நான் வந்து உங்களுக்கு ஃபாலோ பண்றேன். தட் இஸ் ஏல உள்ள ரோவையும் பில உள்ள காலத்தையும் ஃபர்ஸ்ட் காலமே என்ன பண்ணணும்? இப்ப சொல்லுங்க, நம்ம எழுதிடுவோம். என்ன வரும் சொல்லுங்க? C equal to 1 1 1 into இங்கே 1 1 மேம். 1 எடுத்துக்கிறோம். சரி, 1 into 1 1. அது 1 இருக்கட்டும், பிரச்சனை இல்ல. அதுக்கப்புறம் அதோட முடிஞ்சுதா? இல்ல அடுத்தது மேம். அடுத்து 1 into 1 திரும்பவும். இல்ல அதுக்கப்புறம் ஒரு ஆபரேட்டருங்க கிடையாதா? டைரக்டா 1 into 1 தானா மேம்? இந்த 1ஐயும் சொல்றீங்க அப்படிதானே? எஸ் மேம். நெக்ஸ்ட் அடுத்து லாஸ்ட்ல உள்ள 1ஐயும் இந்த லாஸ்ட்ல உள்ள 1 மேம். சரி, ரைட். அப்புறம் செகண்ட் ரோ ஏல உள்ள செகண்ட் ரோவும் பில உள்ள செகண்ட் காலத்தையும் பண்றோம். காலையும் பண்ணி எங்க ரிசல்ட் எழுதணும்? இது வந்து பந்ததோட ஃபர்ஸ்ட்ல எழுதியாச்சு. ஃபர்ஸ்ட் இல்ல, ஃபர்ஸ்டா இல்ல இது நீங்க 3 தான் சொல்லிருக்கேன் எனக்கு கணக்கு பார்த்தா. 3 இது எழுதியாச்சு. இம்மா அடுத்தது எங்க எழுதுவ? அடுத்து கீழ மேம். இது கீழ எழுதுவ. ரோ 1 into 1. அதனால தான் அவ அப்படி சொல்றா, எனக்கு 1 cross 1 1 1 1 வரும்னு சொல்லி. whether he is correct? அடுத்ததா? அடுத்து என்ன பண்ணணும்? 2 ரோ முடிஞ்சிட்டு. சோ ரிசல்டன்ட் வந்து 1 1 1 1 1 1 ஆன்சர். இதான் ரிசல்ட்னு சொல்றீங்க அழகு சதீஷ், அப்படிதானே? செக் பண்ணிடுவோமா? எஸ் மேம். ஆனா ராங். ஒருத்தரா ராங்காங்களான்னு பாறேன். whether he is correct?
மேம் அதுல பிளஸ் வரும் எங்க 1 பிளஸ் into வரும் 1 into 1 பிளஸ் வரும் சரி 1 into 1 இங்க பிளஸ் வரும் சரி அதுக்கப்புறம் அப்புறம் என்ன வரும் அப்புறம் இது வந்து அப்போ இது பிளஸ் எல்லாத்தையும் பண்ணா 1 + 1 + 1 3 ஆயிருது ஸோ இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் 0th பொசிஷன் 1 1 இங்க 1 cross 1ல இந்த இடத்துல வர்ற வேல்யூ அடுத்துக்கு என்ன பண்ணணும் மேம் இப்படி ஃபர்ஸ்ட் ரோவையும் பில உள்ள ஃபர்ஸ்ட் காலத்தையும் பண்ணி அதுல உள்ள பிளஸ் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து ஃபர்ஸ்ட் வருவோம் ரோவையும் செகண்ட் காலையும் பண்ணணும். நீ நல்லா குழப்பி வச்சுட்ட ராஜா அது நம்ம முதல்ல இருந்து வருவோம் ஸோ இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் ரோ இது காலமா ஸோ சில வந்து நீ முதல்ல எழுதுற 1 into 1 1 ஸோ 1 into 1 அடுத்து என்ன பண்ணணும் அப்புறம் தான் குழப்புறீங்க நெக்ஸ்ட் கேர்ள் யாரோ சொன்னீங்களே ஏதோ அடிஷன் எங்கம்மா ஆட் பண்ணணும் பிளஸ் 1 into 1 பிளஸ் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும் அடுத்து 1 into 1 1 into 1 ஓகே ஸோ 1 into 1 ஸோ நெக்ஸ்ட் பிளஸ் பிளஸ் இந்த 1 into 1 ஸோ 1 into 1 ஸோ நெக்ஸ்ட் இது முடிஞ்சது ஸோ ஆன்சர் வில் பி உனக்கு என்னது 1 + 1 + 1 வரும் 3ன்னு வரும் அது ரெண்டாவது கேஸ் ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும் ஃபர்ஸ்ட் ரோவையும் செகண்ட் காலம் பில உள்ள செகண்ட் காலத்தையும் பண்ணணும் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ரோவையும் செகண்ட் காலமையும் பண்ணிடுவோம் அது எங்க எழுதணும் அதான் அந்த சைடு அதுக்கு நேரா அந்த ஆப்போசிட் சைடுல மேம் இங்கயா இல்ல இங்கயா ஃபர்ஸ்ட் போட்டிங்களா அங்க ஃபர்ஸ்ட் போட்டது வெரி குட் ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம அதே மாதிரி 1 அங்க வந்து இந்த கிராசிங் 1 into 1 ஸோ 1 into 1 பிளஸ் நெக்ஸ்ட் 1 into 1 1 into 1 பிளஸ் நெக்ஸ்ட் உள்ள 1 into 1 முடிஞ்சுதா ஸோ இது வந்து ஒரு ரோ முடிஞ்சிருச்சு சரியா நெக்ஸ்ட் ஆனா அடுத்து என்ன பண்ணணும் செகண்ட் ரோவையும் ஏல இருக்க செகண்ட் ரோவையும் பில இருக்க ஃபர்ஸ்ட் காலத்தையும் அது கீழ ஏல இருக்க செகண்ட் ரோவையுமா மேம் கீழ இப்போ ஏல இருக்க இப்போ ஒரு ஸ்டெப் புடிச்சாச்சுப்பா அடுத்து என்ன பண்ணணும் சோ நீங்க ஸ்டாப் பண்ணுங்க ஓகே ஃபைன் நெக்ஸ்ட் வேற யாராவது சொல்லு இப்போ வந்து ஒரு ரோ முடிச்சிட்டோம் ரிசல்டன் அடுத்த ரோக்கு எப்படி ஃப்ரேம் பண்ணணும் ஃபர்ஸ்ட் காலம் ஏல செகண்ட் ரோ அப்ப இங்க ப்ரீவியஸா அப்ப என்ன தப்பு விட்டுருக்கோம் சோ ஃபர்ஸ்ட் ரோ ஃபர்ஸ்ட் காலம் நெக்ஸ்ட் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணும்போது ஃபர்ஸ்ட் ரோ அண்ட் செகண்ட் காலம் ரைட்டா அத சொல்லவே இல்லை யாரும் அவனும் சொல்றான் நீங்களும் ஊன்ட்டு கேட்டுட்டு இருக்கீங்க சோ ஃபர்ஸ்ட் ரோ ஃபர்ஸ்ட் காலம் நெக்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் ரோ அண்ட் செகண்ட் காலம் so this will be the answer here ஓகே காலம் என்னமோ ஃபர்ஸ்ட்னு ஃபிக்ஸ் ரோ என்னமோ ஃபர்ஸ்ட்னு ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு ஃபர்ஸ்ட் காலம் செகண்ட் காலம் சொல்லிக்கி நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணிருக்கோம் நெக்ஸ்ட் now we move with second row so second row la அதே மாதிரி we want to repeat it for first row and second row first column and second column okay so இப்போ வந்து கரண்டா இந்த 1 into 1 so 1 வருவோம் so அதே மாதிரி plus 1 இந்த மாதிரி we will repeat so clear-ஆ இருக்கா இதுல எதுவும் டவுட் இருக்கா so first second row-வும் first column-ம் next second row-வும் second column multiply பண்ணி you will get another row here so what will be the output then 2 cross 2 value 3333 so output we got the output right so இதுக்கு மேல whether I want to explain matrix multiplication இதுக்கு மேல சோ இதே இது வந்து நீங்க தேர்ட் செமஸ்டர்ல சி ப்ரோக்ராமிங்ல பண்ணணும் ஸோ சி ப்ரோக்ராமிங்ல இந்த மாதிரி வரும் யூ வாண்ட் டு செக் ரோ காலம் கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்த்துட்டு வி வாண்ட் டு கண்டினியூ சி ஸோ இதே தான் 3x3 மேட்ரிக்ஸ் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வி வாண்ட் டு ஃபிக்ஸ் த ரோ ஸோ ரோக்கு எல்லா காலமும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் காலம் ஸோ அதை வந்து இங்கே எழுதிடுறோம் நெக்ஸ்ட் செகண்ட் காலம் ஸோ அதை வந்து அடுத்த காலம்ல எழுதிடும் நெக்ஸ்ட் தேர்டு காலம் ஸோ அதை வந்து அடுத்த காலம்ல எழுதிடும் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் we move with next row
So next row la adhe மாதிரி we repeat for 3 column and அங்க வந்து உனக்கு the row உனக்கு make ஆகும். Next we want to repeat the same for next row and column. So the resultant will be like this. So any doubt in matrix multiplication? Then we will see the Python logic. Matrix multiplication No, clear irukka? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So we go with the Python logic for this. So see here we are having 3 for loop for implementing this. Okay, so first we will have outer for loop for row. Next we will have inner for loop for column. Okay, so why we move with this another k loop, inner loop means for doing that multiplication and adding purpose. Okay, so நம்ம வந்து resultant matrix will have similar to that of A, that is A matrix ஓட row எத்தனையோ அத்தனை row தான் we will get a resultant matrix row. So here we want to put len of A. So len of A will return the number of rows present in the A matrix. Okay, so likewise for column we go with second matrix column. Okay, so to get the second matrix column value we want to give len of B of 0. Okay, so matrix addition subtraction means we can either put len of A, len of A of 0, B of 0, it doesn't matter because we will have square matrix there. So row column should be equal for both the cases for A input A and B matrix. But in case of matrix multiplication we want to follow this strictly. The resultant matrix depend upon the row column first matrix and row, that is row of first matrix and column of second matrix. So to get the column of second matrix you want to calculate the len of B of 0. So B of 0 will give number of column which is present in the particular row. So adha vachi we can get the number of column which is available in the matrix B. Okay, so whether it's clear for all this two line. So here the value will be 0, 1, 2 because my length of the A matrix will be 2. It will take then 0, 1. Okay, so 0 len வந்து 2, the value of 0, 1 எடுத்துக்கும் I value. But in case of J, I want to calculate the len of B of 0, meaning that okay. Okay, len of B of 0 means what is the length of B of 0? B of 0 is my 0th the index, that is my sub list. So that sub list will have 2 content. Okay, so 2. So here also my J value will take 0 and 1. Okay, next I am going with another inner loop for loop K. So K edukuna I am going to multiply the row value with that of column of second matrix. So for that I'm doing this. So inga parunga I will explain. So first I want to fix the row of first matrix. Then I want to multiply the content which is present in the column of second matrix. Okay, multiply panni I am going to add. So this element here I want to multiply row of first row of that is first column which is present in the row 0th row 0th column உள்ளத நான் என்ன பண்ணனும் இங்க வந்து I want to multiply it with 0th row of that 0th column. Okay, next first matrixல next column நான் மூவ் பண்ணனும் இங்க வந்து அதே மாதிரி next row மூவ் ஆகும். So அதே மாதிரி here I want to move with next column, whereas in the case of B matrix I want to move with next row. Okay, so நம்ம வந்து fix பண்ணிட்டோம் இங்க row இங்க வந்து column னு, but நம்ம இங்க மூவ் பண்ண போறது I want to move with இங்க வந்து first matrixக்கு column wise மூவ் பண்ணனும், but second matrixக்கு நான் row wise மூவ் பண்ணனும். இதுதான் நான் செக் பண்ணது.
ரெண்டு ஈக்குவலா இருந்தாதான் I can do matrix multiplication. Agree? So column of first matrix should be equal to that of column of row of second matrix. Then only I can do matrix multiplication. Why? Because we are synchronizing these both. That is column of first matrix into row of second matrix plus next column of first matrix plus into next row of second matrix. Likewise, I am multiplying. சரியா? ஸோ இங்கே வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் ரோ காலம்க்கு மூவ் பண்ணேன். ஸோ அதே மாதிரி செகண்ட் மேட்ரிக்ஸில் நெக்ஸ்ட் ரோக்கு மூவ் பண்ணேன். ஐ எம் ஹேவிங் அனதர் ஃபார் லூப் கே. ஸோ இங்கே பாருங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் மேட்ரிக்ஸில் ஐ எம் மூவிங் காலம். whereas the case of second matrix I am moving row using the third for loop k. Okay, so நம்ம என்ன கேன்சல் பண்ணோமோ that is first matrix ஓட காலமும் செகண்ட் மேட்ரிக்ஸோட ரோவும் ஈக்குவலா இருக்குன்னு சொன்னோமோ அந்த வேல்யூ நமக்கு தேவை. ஸோ அதுதான் இங்க நம்ம போடணும். ஸோ அத்தனை தடவை நான் நெக்ஸ்ட் மூவ் பண்றேன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் மேட்ரிக்ஸ் பொறுத்தவரையும் ஐ வாண்ட் டு மூவ் அலாங் காலம். செகண்ட் மேட்ரிக்ஸ் பொறுத்தவரை ஐ வாண்ட் டு மூவ் அலாங் வித் ரோ டு மல்டிப்ளை த கண்டென்ட். Okay, so that's why I'm giving length of b. இதுல length of b னு கொடுக்கலாம், or else I can give len of a of 0. Here I want the cancel value to be produced. So இங்க பாருங்க 2 cross 3. So nextல I'm having 3 cross 2. So resultant will be this row. Resultant will be this row and this column. Fine. For that I have used len of a for row and இதோட column வேணுங்கிறதுக்காக I used b of 0 to get the column value of second matrix. இப்போ வந்து கேன்சலிங் என்ன பண்ணோமோ அந்த வேல்யூ வரையும் தான் நான் மூவ் பண்ணி மல்டிப்ளை பண்ணி ஆட் பண்ணுவேன். ஸோ இந்த கேன்சல்டு வேல்யூ வேணும்னா I can either go with len of b so that I can get the row of second matrix, or I can go with len of a of 0, meaning that I can get the column of the first matrix. So இங்க வந்து value வந்து column of the first matrix or row of the second matrix வந்து இங்க inner for loop கொடுக்கணும், இந்த k for loop. Okay, so what will be the value? 3 is the value. So the inner k value will take the value 0, 1, 2. So outer I வந்து 0, 1, next j வந்து 0, 1. So we are fixing the first வந்து I will take 0. So in that case j will take first one 0 and k will want to take 0, 1, 2. Okay, so first 0 எடுக்கும். 0 எடுக்கும்போது இங்க பாருங்க c of 0, 0 இந்த பொசிஷன். So c of 0, 0 ல ஏற்கனவே c of 0, 0 ல 0 னு வச்சிருக்கோம். So 0 plus it will multiply a of 0. What will be the element present in a of 0? a of 0, 0, 1 into b of 0, 0. Initially k எல்லாமே 0, 0 தான் first iterationல இருக்கும். So b of 0, 0 this one. So 1 into 1. So the value will be 1. So we are adding 1. So the addition will be 1. So 1 will be updated here. Next we are moving to the next column. Here we are moving to the next row. அதனால தான் we are using this k. See here b ல தான் அங்க இருக்கும். So இங்க வந்து next column. So column ரெண்டாவது field. அதே மாதிரி இங்க we are moving to the next row. So here also row na first field. So ரெண்டு square bracket இருக்கும். First bracket for row, second bracket for column. So here second that is column. In the second matrix we are moving to the row. So iteration next iteration la k will take the value 1. So 1 அப்படிங்கும்போது உனக்கு என்ன இந்த இடத்துல a of 0, 1 ல என்ன இருக்கு 1 into b of again இங்க என்னது 1, 0 ல என்ன இருக்கு 1. Okay, so 1 into 1. The answer will be ஏற்கனவே நம்ம add up 1 இருக்குங்க, நம்ம அப்டேட் பண்ணி வச்சிருக்கோம். அந்த 1 into இப்போ மல்டிப்ளை பண்ண வேல்யூ 1. So the result will be 2. So 2 will be updated. So next I want to traverse to the next column of A matrix, meaning that next row of B matrix using that k variable. So k variable now will take value 2. So 2 போட்டிங்கன்னா in this position. So இங்க பொசிஷனும் இந்த 2 1 will get multiplied and will get result as 1. This 1 will be updated in the previous updated position. ஏற்கனவே 2 இருக்கு, அந்த 2 கூட 1 ஆட் பண்ணானா இது டார்கெட் வேல்யூ 3 வந்துரும். So next k will not take any more value. So அதோட முடிஞ்சது. We are going with j.
ஸோ ஜே இது வரையும் ஜீரோன்னு இருந்தது. நம்ம இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம், ஒன்னுன்னு அப்டேட் ஒன்னுக்குள்ளதை பார்க்க போகிறோம். ஸோ ஒன்னுனா ஜே இது வரை என்னது 0th காலமும் முடிச்சிட்டோம். அடுத்து ஃபர்ஸ்ட் காலமுக்குள்ள அப்டேஷன் நெக்ஸ்ட் 3 கொண்டு வரதுக்காக அகெயின் வி ஆர் ரிப்பீட்டிங். ஓகே, ஸோ ரிசல்டன் காலம் அதே தான். நம்ம அனு சதீஷ் சொன்ன மாதிரி அழகு சதீஷா சொன்ன மாதிரி நம்ம என்னது அதே ரோ தான், பட் என்னது நம்ம அடுத்த காலம் மூவ் பண்ணணும். ஸோ அதே ரோ தான், அதான் ரோ அவுட்டர் ஃபார் லூப்ல போட்டிருக்கோம். பட் அடுத்த காலம் மூவ் பண்றதுக்கு ஜே யூஸ் ஆகுது நெக்ஸ்ட் இன்னர் ஃபார் லூப்ல. ஸோ ஜே வந்து இப்போ நெக்ஸ்ட் ஐட்ரேஷன்ல 1 எடுக்கும். ஸோ 1 எடுக்கும்போது வி வாண்ட் டு டூ த சேம் ப்ரொசீஜர். என்ன ப்ரொசீஜர், ஒன்னுங்கும்போது இந்த இடத்துல இருந்து எடுக்கணும். இது எப்படி மல்டிப்ளை பண்ணுவோம்? ஸோ இது வந்து ரோ அதே தான் ஃபிக்ஸ் ஆயிட்டு, பட் வி ஆர் மூவிங் த காலம் டு திஸ். ஓகே, ஸோ ஜே வந்து இப்போதைக்கு நோ மோர் 0 1. ஸோ தட் இந்த ஒன் இந்த ஒன் இந்த ஒன் இந்த ஒன் நெக்ஸ்ட் இந்த ஒன் சொல்லி உனக்கு மல்டிப்ளை ஆகி ஆட் அப் ஆகி இங்கே உனக்கு 3 வரும். ஓகே, ஸோ எனி டவுட் ஹியர்? மேட்ரிக்ஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் ஏன் இந்த ரோ போட்டோம், ஏன் இந்த ஃபார் லூப் எப்படி ஒர்க் ஆகுது? ஸோ ஒரு வழியே இல்லை, அப்படி படிச்சிட வேண்டியதான். இப்போ படிக்கிறது தேர்ட் இயர் செகண்ட் இயர் வரையும் அப்படி கண்டினியூஸாக வரும். ஐ திங்க் உங்களோட மியூபி சப்ஜெக்ட்லேயும் இதை நீங்கள் கோட் பண்ணுவீங்க கிட்ல. புரிஞ்சுதா புரியலையா? ஏன்னா இவ்வளவு அமைதியா இருக்கீங்க, இல்லை ஏதாவது ஆன்சர் பண்ணுவீங்க. இன்னைக்கு ரெஸ்பாண்ட் ரொம்ப புவரா இருக்கே. புரிஞ்சுது மேம். எஸ் மேம். எஸ் மேம். சரி, அப்போ யூசர்ட்ட இருந்து இன்புட் வாங்கிட்டு இந்த மேட்ரிக்ஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ணோம்னா வாட் கேன் வி டூ? யூசர்ட்ட இருந்து 2 டைமென்ஷனல் மேட்ரிக்ஸ் வாங்கணும். லிஸ்ட் மட்டும் ஒரு லிஸ்ட் வாங்கினா ஓகே, 1 டைமென்ஷனல் அரே வாங்கணும்னா யூ வெல் நோ தட் இஸ் ஜஸ்ட் using a single for loop we will get the content and we will append the list. Okay, to get content for 2 dimensional matrix what can we do? ஸோ இது வந்து நம்ம ஸ்டாட்டிக்காக அசைன் பண்ணியிருக்கோம். ஸ்டாட்டிக்காக உள்ள அசைன்டு வேல்யூக்கு நமக்கு அவுட்புட் வி ஆர் கெட்டிங். ஓகே, ஃபார் யூசர் டிஃபைன்டு வேல்யூ ஹவு கேன் வி டூ மேட்ரிக்ஸ் மல்டிப்ளிகேஷன்? யூசர்ட்டே நான் 3x3 என்டர் பண்ணணும், யூசரே நம்ம டைப் பண்ணணும். ஸோ தட் ரன் டைமில் எனக்கு ஐ வாண்ட் டு கெட் த அவுட்புட். எப்படி சேஞ்ச் பண்ணலாம் இதை? So for getting single dimensional input, what you will do usually? N equal to input of enter the elements அப்படின்னு கொடுத்துருக்கோம். சரியா? ஸோ இங்கே நம்ம என்ன பண்ணலாம், int of input of enter the row. இதானே ரோ காலம் வேல்யூ வாங்கணும் இல்லையா? ஸோ ரோ
enter the row. Next. Next. Column value, you want to get the value. So let it be R. Column can be given as C. Int of input of enter column okay. Okay, next. Next line. I want to initialize one empty list. Next, for I in range up to that row, I want to get input. Okay. For that, next I am going to initialize another. For j in range for initial number of rows, I want to get the element for column wise. So first row na எத்தனை column? 3 column, 3 column data வாங்கணும். So for that I am going to give another inner for loop. So row column நாலே we want to use 2 for loop. Okay, so just enter the data from the user, that is n dot append of int of input of we are getting single row ku we are getting column datas முடியவும் I want to append it to the this to the outer list. So இது inner list, இந்த inner list content நான் வந்து outer list content க்கு input row கொடுக்கணும். I think it will get executed. சரியா, நான் just I am trying only. So user வந்து interact பண்ணி போற மாதிரி program we want to do. So let us check. So row 3 rows 2 column. So 3 rows 2 column I want to give. First row 2 column data கொடுக்கணும் 1. In my second row I want to give 2 data. Likewise third row also I want to give data. So data fetch ஆயிடுச்சு. So I didn't put any. So 3 into 2 6 data அப்ப கொடுக்குற மாதிரி இருக்கணும் அந்த ஆர்டர்ல. So I want to print that list value. Okay, so print of or else நம்ம மேல யூஸ் பண்ண for loop logic யூஸ் பண்ணலாம். For I in L print I. So again I am giving the same input 2 1 5 6 1 7. So see, I am having 3 rows and 2 columns. Okay, so இந்த மாதிரி தான் first user இருந்து I want to get the 2 matrix value. Okay, so இதெல்லாம் லாஜிக்கலா இன்னும் டெப்தா இப்படி தான் length of the code increase ஆயிட்டே போகும். So ஒரு entire ஒரு லிஸ்ட் வாங்குறதுக்கு இவ்வளவு பெரிய கோடு.
ஸோ அனதர் லிஸ்ட் ஒரு அனதர் மேட்ரிக்ஸ் வாங்குறதுக்கு இதே மாதிரி கோட் நம்ம காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணி எழுதணும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஐ வாண்ட் டு செக் வெதர் த column of first matrix and column of second matrix, row of second first row and அதோட column ஈக்குவலான்னு செக் பண்ணாதான் I can do this addition content. ஓகே, ஸோ இது வந்து ஒரு மேட்ரிக்ஸ் வாங்குறதுக்கு. ஸோ இன்ட்ராக்டிவ் மோட்ல பண்ணணும் அப்படின்னா, ஸோ இது செகண்ட் மேட்ரிக்ஸ் பண்ணணும்னா இங்கே LR1 L1 வச்சுக்கிடலாம், C1. அதே மாதிரி இங்கேயும் ரோ 2 அண்ட் காலம் 2 வச்சுக்கலாம். ஓகே, so here I want to use another name for list. So இங்க வந்து matrix அங்க A na we can have B here. A na I want to use that name A. So here also if I use the matrix name B means I want to give B for entire thing. B should be empty. B. B. So this is the way to get input from the user, right? Next I want to check whether if R1 equal to matrix multiplication எப்ப possible? If R1 is equal to no, R1 not R1 இல்லையா? So first row ஓட column C1 is equal to second matrix ஓட row. So first matrix ஓட column second matrix ஓட row equal இருந்தா I can do matrix multiplication. So matrix multiplication na இந்த logic இருக்கு. So we want to do that. So இப்போ indentation problem ஆகுது. So for I in range len of A first matrix ஓட row அப்படின்னா நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணிக்கலாம், ஜஸ்ட் நம்ம R1 அப்படிங்கிற வேரியபிளை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதே மாதிரி for second matrix we use second matrix ஓட column. So second matrix ஓட column na we can go with just C2 அப்படின்னு எழுதிடலாம். ஸோ இங்கே வந்து தேர்ட் மேட்ரிக்ஸ்க்கு என்ன பண்ணுவோம், ஃபார் K in range, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் மேட்ரிக்ஸோட காலம் ஆர் செகண்ட் மேட்ரிக்ஸோட ரோ எடுத்துட்டா போதும். ஸோ C1 ஆர் நீங்கள் வந்து R2ன்னு போட்டாலும் இது ஒர்க் ஆகும். ஜஸ்ட் ஆட் த கண்டென்ட், கரஸ்பாண்டிங் கண்டென்ட் ஆட் பண்ணி we can display. So before that you want to initialize 0 to all C of 0 0. ஓகே, அப்போ இன்ஸ்லைஸ் பண்ணாதான் நமக்கு ரன் டைமில் எரர்லாம் வரும். So else என்ன எழுதணும், matrix multiplication is not possible. So print multiplication not possible. Okay.
So first we want to initialize the value with 0. ஸோ கொஞ்சம் ரொம்ப லென்த்தியாகவே போயிட்டுருக்கு. ஸோ நம்ம அந்த ஸ்டாட்டிக் மோட்லேயே யூஸ் பண்ணிக்கலாம். என்னம்மா? இல்லை, எல்லாமே கனெக்ட் ஆகி தான் இருக்காங்கம்மா. உங்க நெட்வொர்க் இஷ்யூ இருந்தால் அப்படி பண்ணலாம். அதான் நெட்வொர்க் ஸோ நெட்வொர்க் இஷ்யூவாக இருந்தால் என்னம்மா நான் பண்ணுறது? எதை ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறீங்க? ஃபைன். சி டாட் அப் அண்ட் ஆஃப் அது ஏற்கனவே 0 ஃபில் பண்ணியிருக்க லிஸ்ட் இ. பா, இவ்வளோ பெரிய லென்த்தி கோட். இதனால தான் நம்ம லென்த்தாக இருக்குன்னு பயந்து மேட்ரிக்ஸ் மல்டிப்ளிகேஷனாலே ஓடிடுறாங்க. ஓகே, வில் செக். ஸோ என்டர் த ரோ ஆஃப் ஃபர்ஸ்ட் காலம். ஸோ இதெல்லாம் நான் கொஞ்சம் இன்ட்ராக்டிவாக வைக்கலாம். அதாவது நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், அங்கே இருக்கு இல்லையா? ஸோ என்டர் த ரோ ஆஃப் ஃபர்ஸ்ட், என்டர் த ரோ ஆஃப் ஃபர்ஸ்ட் மேட்ரிக்ஸ். ஸோ அதே மாதிரி we are want to give enter the row of second matrix. So second matrix. So for interactive purpose, so அதே மாதிரி enter the column of second matrix. Okay, next do that calculations. So we will try with this example 3 cross 3, 3 cross 3. So 3 cross 3, I am going to give the output. R is not defined. R1. ஸோ இங்கே மாற்றினால இங்கே R1 மாற்றணும், C1 மாற்றணும். ஸோ அதே மாதிரி இங்கேயும் R2 C2. ஸோ ஓகே, 3 cross 3, I want to give the input 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Fine. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. So this is my first matrix. Next I am going to display the second matrix 2 4 1. So again 3 cross 3, 2 4 1 and 6 7 4, 6 7 4. Next 3 5 7. So 3 5 7. So 2 4 1 6 7 4 3 5 7. Okay, so matrix A, matrix B. இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு இன்புட் கொடுத்து நம்ம அவுட்புட் பிரிண்ட் பண்ணாமல் வச்சுட்டோமே. ஸோ இது வந்து கால்குலேட் பண்ணிடுச்சு, நமக்கு ரிசல்ட் தான் நம்ம பிரிண்ட் வைக்கலங்கிறனால அவுட்புட் வரல. மற்றபடி நீ வந்து 3 cross 3 கொடுக்காம வேற எதுவும் இன்புட் கொடுத்துருந்தீங்கன்னா it will throw error. That is matrix is not possible னு சொல்லியிருக்கோம். ஸோ another time we can check and நம்ம அப்டேட்டும் பண்ணிடலாம். So here we want to print the result.
Once the matrix calculation is over, the result should be printed. So print for I in range, for I in C, print I. We want to output the result value. பாருங்க, so 2 cross 3. So 2 cross 3, அதே மாதிரி நான் another 2 cross 3 கொடுக்குறேன். So whether multiplication is possible here? பாருங்க, multiplication is not possible. நான் ஃபர்ஸ்டே செக் பண்றேன், இந்த ரோ இந்த காலமும் இந்த ரோ ஈக்குவலா இருந்தாதான் I can do, else எனக்கு இந்த மாதிரி not possible வந்துரும். ஓகே, ஸோ நமக்கு வந்து இங்க செக் பண்ணிட்டு, ஸோ ஃபால்ஸ் ஆகும்போது எனக்கு இங்க வந்துட்டு, ஸோ ட்ரூவா இருந்தாதான் I can do மேட்ரிக்ஸ் மல்டிப்ளிகேஷன். ஸோ நமக்கு வந்து யூசர்ட்ட இருந்து வாங்கி பண்ணோம்னா லென்த்தியா போகுது, ரீசன் இதுதான். Next matrix 2 4 1 6 7 4 3 5 7. So see the output 23 33 30 23 33 30 57 81 66 89 129 and 102. ஆன்சர் கரெக்டாக வருது. ஓகே, ஸோ இதே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து தேர்ட் செமஸ்டரில் சி ப்ரோக்ராம் யூஸ் பண்ணி பண்ணுவீங்க. ஸோ என்ன சின்டாக்ஸ் வந்து சியில் இருக்கும், தட்ஸ் ஆல். ரோ காலம் வாங்கணும், ஃபர்ஸ்ட் காலமும் செகண்ட் ரோ ஈக்குவலாக இருந்தால் தான் நம்ம என்னது பண்ண முடியும். ஸோ ஈக்குவலாக இருந்தால் தான் யூசர்ட்ட இருந்து இன்புட்டே வாங்குற மாதிரி இங்கே இனிஷியலைஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இனிஷியலைஸ் அதுக்கு முன்னாடி ரஃபாக யூசர்ட்ட இருந்து இன்புட் வாங்கி வேஸ்ட் தான். ஓகே, ஸோ இன்புட் வாங்குறதே நம்ம வந்து என்னது ஃபர்ஸ்ட் ரோவும் ஃபர்ஸ்ட் மேட்ரிக்ஸோட காலமும் செகண்ட் மேட்ரிக்ஸ் ரோவும் ஈக்குவலாக இருந்தால் தான் நம்ம ப்ராசஸ் பண்ணுற மாதிரி இந்த கோடில் எழுதியிருக்கு சியில். ஓகே, ஸோ அதை வந்து நம்ம வந்து இந்த மாதிரி எழுதிக்கலாம், எப்படி வேணுமோ அப்படி எழுதிக்கலாம். ஸோ யூசர்ட்ட இருந்தே இன்புட் வாங்கிட்டு we can do. ஸோ இங்கே வந்து ஸ்டாட்டிக்காக பண்ணியிருக்கோம், பட் இந்த கேஸ் நம்ம யூசர்ட்ட இருந்து நெக்ஸ்ட் லிஸ்ட் வாங்குறது எப்படி, ஸோ அதை எப்படி வந்து நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணுறதுங்கிறது